25. Это знаменитый текст, который говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. Я более грешен, чем Джага и Мадхай. Я хуже червей в испражнениях. Мурнам Шуни Тар Пуньякшай, Мурнам Лой Jai Tar Papoy. Anyone who hears my name loses the results of his pious activities. Anyone who utters my name becomes sinful. Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит мое имя, становится грешником. Who in this world but Nityananda could show his mercy to such an abominable person as me? Кто в этом мире, кроме Нитянанды, явил бы милость такому презренному человеку, как я? Preme Mata Nityananda Kripavatar Uttam Adham Kichuna Koribichar. Because he's intoxicated by ecstatic love and is an incarnation of mercy, he does not distinguish between the good and the bad. Опьяненный экстатической любовью, Господь Нитянанда является собой воплощение милости и потому не делает различия между хорошими и плохими. Jai Agi Paraye Tare Karaye Nishtar Ataiva Nishtarila Mohena Durachar. He delivers all those who fall down before him, therefore he has delivered such a sinful and fallen person as me. Он дарует освобождение всем, кто припадает к его стопам. Вот почему он спас такого грешника и падшего человека, как я. Mo papiste anila Sri Vrindavan Mohena Adhamedila Sri Rup Charan. Although I am sinful and I am the most fallen, he has conferred upon me the lotus feet of Sri Rupa Goswami. Хотя я грешен и пал ниже всех, он даровал мне прибежище у лотосных стоп Шри Рупы Госвами. Shri Madan Gopal Shri Govinda Darashan Kohibar Yogya Nahis E Shabkatan. I am not fit to speak all these confidential words about my visiting Lord Madan Gopal and Lord Govinda. Я недостоин говорить о том сокровенном, что связано с моим посещением Господа Модана Гопала и Господа Говинды. Vrindavan Purandar Shri Madan Gopal Rasvilasi Shakshad Brajendra Kumar. Lord Madan Gopal, the chief deity of Vrindavan, is the enjoyer of the rasa dance and is directly the son of the king of Braja. Господь Модана Гопал, главное божество Вриндавана, наслаждается танцем раса. Он не такой, никто иной, как сын царя Браджа. Shri Radha Lalita Shangi Rasa Bilas Manmata Rupe Jahar Prakash. He enjoys the rasa dance with Srimati Radharani, Sri Lalita, and others. He manifests himself as the Cupid of Cupids. Он радостно кружится в танце раса вместе со Шримати Радхарани, Шри Лалитой и другими гопи. Он являет себя в образе Бога всех богов любви. Tasham Avira Buch Chauri Smayamana Mukambuja Pitambara Dharas Shragvi Sakshan Manmata. Wearing yellow garments and decorated with a flower garland, Lord Krishna, appearing among the gopis with his smiling lotus face, looked directly like the charmer of the heart of Cupid. Когда Господь Кришна предстал перед гопи, он был так прекрасен, что без труда мог покорить сердце самого Камадевы. Purport: This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:32-2. На нем были желтые одежды, на шее висела гирлянда из цветов, а на прекрасном, как лотос, лице играла улыбка. Комментарий — это стих из Шримад Бхагаватам 10:32-2. Svamadurye loker mon kore akarshan duipase Radha Lalita korena sevan. With Radha and Lalita serving him on his two sides, he attracts
the hearts of all by his own sweetness. В компании Радхи и Лалиты, которые с двух сторон служат ему, он всех пленяет своей сладостной красотой. Nityananda Dayamuri Tare Dekaila Sri Radha Madana Mohane Prabhu Koridila. The mercy of Lord Nityananda showed me Sri Madan Mohan, gave me Sri Madan Mohan as my Lord and Master. По милости Господа Нитянанды я увидел Шри Мадана Мохана, и он стал моим господином и повелителем. Mo Adami Dilo Sri Govinda Darashan Kahi Barakota Nahi Akatya Katan. He granted he granted to one as low as me the sight of Lord Govinda. Words cannot describe this, nor is it fit to be disclosed. Шри Нитянанда позволил такому низкому человеку, как я, увидеть Господа Говинду. Это невозможно описать словами, да и не следует этого делать. Vrindavani Yoga Pite Kalpatarubane Ratna Banda Tahi Ratna Singhasane Shri Govinda Vasyachan Vrajendra Nandan Madhurya Prakashi Korana Jagat Mohan. On an altar made of gems in the principal temple of Vrindavan, amidst a forest of desire trees, Lord Govinda, the son of the king of Braja, sits upon a throne of gems and manifests his full glory and sweetness, thus enchanting the entire world. В главном храме Вриндавана, посреди леса, где растут деревья желаний, на алтаре из драгоценных камней стоит богато изукрашенный трон, на котором во всей своей красе восседает прославленный Господь Говинда, сын царя Враджи. Его чарующий облик пленяет весь мир. Vama Parshve Shri Radhika Shaki Gurnashange Rasa Dikalila Prabhu Kore Katarange. By his left side is Srimati Radharani and her personal friends. With them, Lord Govinda enjoys the Rasa Lila and many other pastimes. Слева от него Шримати Радхарани, ее близкие подруги. С ними Господь Говинда наслаждается раса-лилой и множеством других игр. Yanadhyan Nijaloke Kare Padmasan Asta Dasakshara Mantre Kare Upasan. Lord Brahma, sitting on his lotus seat in his own abode, always meditates on him and worships him with a mantra consisting of 18 syllables. Господь Брахма восседает на лотосе в своем обители и непрестанно размышляет о Говинде и поклоняется ему, повторяя мантру, состоящую из 18 слогов. Purport: in his own planet, Lord Brahma, with the inhabitants of that planet, worships the form of Lord Govinda Krishna by the mantra of 18 syllables, Kling Krishnaya Govindaya Gopijana Balabhaya Svaha. Those who are initiated by a bona fide spiritual master and who chant the Gayatri mantra 3 times a day know this Astadasakshara 18-syllable mantra. The inhabitants of Brahma Loka and the planets below Brahma Loka worship Lord Govinda by meditating upon this mantra. Комментарий. Господь Брахма вместе с другими обитателями своей планеты поклоняется Господу Говинде Кришне, повторяя мантру, состоящую из 18 слогов. Клим Кришна Говинда Гопиджана Валлабха Сваха. Это Аштадашкара мантра, 18-сложная мантра, известна всем, кто получил посвящение у истинного духовного учителя и трижды в день повторяет мантру Гайатри. Обитатели Брахмалоки и планет, находящихся ниже ее, поклоняются Господу Говинде, медитируя на него с помощью этой мантры. There's no difference between meditating and chanting, but in the present age, meditation is not possible on this planet. Между молитвой и медитацией и повторением мантры вслух нет разницы. Однако в нынешний век на нашей планете медитация стала невозможной. Therefore, loud chanting of a mantra like the Maha Mantra, Hare Krishna, with soft chanting of the Astadasakshara, the mantra of 18 syllables, is recommended. Поэтому наряду с беззвучным повторением 18 сложной мантры рекомендуется повторять вслух такие мантры, как Харе Кришна Маха Мантра. Lord Brahma lives
in the highest planetary system known as Brahmaloka or Satyaloka. Господь Брахма обитает на высшей планете, именуемой Брахмалока или Саттялока. In every planet, there's a predominating deity. На каждой планете есть божество, которое повелевает ею. As the predominating deity in Satyaloka is Lord Brahma, so in the heavenly planets, Indra is the predominating deity, and on the sun god Vivasvan is the predominating deity. На каждой планете есть божество, которое повелевает ею. На Саттялоке это Господь Брахма, на райских планетах Индра, а на Солнце Бог Солнца Вивасва. The inhabitants and predominating deities of every planet are all recommended to worship Govinda either by meditation or by chanting. Обитатели и божества всех планет должны поклоняться Говинде, либо молча медитируя на него, либо повторяя мантры вслух. Choda Bhuvani Yana Sabi Koridyan Vaikuntadi Puri Yana Lila Gunagan. Everyone in the 14 worlds meditates upon him, and all the denizens of Vaikuntha sing of his qualities and pastimes. Обитатели 14 миров обращают к нему все свои мысли, и все обитатели Вайкунхи поют о его играх и достоинствах. Yana Madhuriti Kore Lakshmi Akarshan Rupa Gosai Koryachan Se Rupa Varnan. The goddess of fortune is attracted by his sweetness, which Srila Rupa Goswami has ascribed in this way. Богиня процветания очарована его сладостной красотой, которую Шрила Рупа Госвами описывает так. Purport Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita has quoted from the Padma Purana, where it is stated that Lakshmi Devi, the goddess of fortune, after seeing the attractive features of Lord Krishna, was attracted to him, and to get the favor of Lord Krishna, she engaged herself in meditation. Комментарий. Шрила Рупа Госвами в Лакху Бхагаватамрите цитирует Падма Пурану, где говорится, что Лакшми Деви, богиня процветания, увидев привлекательные черты Господа Кришны, была очарована им, и чтобы завоевать его расположение, погрузилась в медитацию. When asked by Krishna why she engaged in meditation with austerity, Lakshmi Devi answered why she engaged in meditation. Lakshmi Devi answered, I want to be one of your associates, like the gopis in Vrindavan. Когда Господь Кришна спросил ее, зачем она предается медитации и аскезе, Лакшми Деви ответила, я хочу стать одной из твоих служанок, подобно гопи Вриндавана. Hearing this, Lord Sri Krishna replied that it was quite impossible. В ответ на это Господь Кришна сказал, что такое вряд ли возможно. Lakshmi Devi then said that she wanted to remain just like a golden line on the chest of the Lord. Тогда Лакшми Деви попросила его сделать ее золотой линией на груди Господа. The Lord granted the request, and since then Lakshmi has always been situated on the chest of the Lord as a golden line. Господь исполнил эту просьбу Лакшми, с тех пор она всегда пребывает на груди Господа Кришны в виде золотой линии. The austerity and meditation of Lakshmi Devi are also mentioned in Srimad Bhagavatam 10:1636, where the Nagapatnis, the wives of the serpent Kaliya, in the course of their prayers to Krishna, said that the goddess of fortune Lakshmi also wanted her association as a gopi, also wanted his association as a gopi, and desired the dust of his lotus feet. О тапасе и медитации Лакшми Деви упоминаются и в Шримад Бхагаватам 10.16.36, где Нагапатни, жены змея Калии, обращаясь к Кришне с молитвой, говорят, что богиня процветания Лакшми всегда мечтает общаться с ним в образе гопи и получить пыль с его лотосных стоп. Смерам банги трая паричитам сачи вистирна дриштим вангси нястадара кишалаям уджвалам чандракена говиндакьям хаританум ita keshi tirto pakante ma prekshitas tavayadi chaki bandhu shangisti
arangaha. My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshi Ghat, casting sidelong glances. He places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body bending in three places appears very bright in the moonlight. Дорогая подруга, если ты дорожишь мирской дружбой, не смотри на улыбающееся лицо Господа Говинды, который стоит на берегу Ямуны у Кеши Гхата. Бросая взгляды краешком глаз, он прижимает флейту к кустам, похожим на нежный, едва распустившийся цветок. Его божественное тело, изогнутое в 3 местах, ярко сияет в лучах лунного света. This is a verse quoted from the Bhakti Rasamrita Sindhu 12239. Комментарий. Это цитата из той части Бхакти Расамрита Синдху 1.2.2.3.9. In connection with practical devotional service. Которая описывает практику преданного служения. Generally, people in their conditioned life engaged in the pleasure of society, friendship and love. В обусловленном состоянии люди, как правило, ищут утешение в обществе, дружбе и любви. This so-called love is lust, not love. Это их так называемая любовь, не более чем вожделение, и все же людей, а не любовь. But people are satisfied with such a false understanding of love. И все же людей вполне устраивает такое ложное представление о любви. Vidyapati, a great and learned poet of Mithila, has said that the pleasure derived from friendship, society, and family life in the material world is like a drop of water, but our hearts desire pleasure like an ocean. Видьяпати, великий мудрец и поэт Митхилы, писал, что счастье, которое мы находим в мирской дружбе, обществе и семейной жизни, подобно капле воды, тогда как сердца наши жаждут океана счастья. Thus, the heart is compared to a desert of material existence that requires the water of an ocean of pleasure to satisfy its dryness. Он сравнивает сердце с пустыней материального существования, и чтобы оросить эту пустыню, нужен целый океан удовольствий. If there's a drop of water in the desert, one may indeed say that it is water, but such a minute quantity of water has no value. Одна капля в пустыне ничего не стоит, хотя это тоже вода. Similarly, in this material world, no one is satisfied in the dealings of so-called society, friendship, and love. Точно так же в материальном мире никого не могут удовлетворить общество, дружба и любовь. Therefore, if one wants to derive real pleasure within his heart, he must seek the lotus feet of Govinda. Тот, кто желает ощутить в сердце подлинное счастье, должен устремиться к лотосным стопам Говинды. In this verse, Rupa Goswami indicates that if one wants to be satisfied in the pleasure of society, friendship, and love, he need not seek shelter at the lotus feet of Govinda, for if one takes shelter under his lotus feet, he will forget that minute quantity of so-called pleasure. В этом стихе Рупа Госвами говорит, что если человек хочет наслаждаться мирским общением, дружбой и любовью, ему не следует искать прибежище у лотосных стоп Говинды, иначе он позабудет о своих ничтожных мнимых удовольствиях. One who is not satisfied with that so-called pleasure may seek the lotus feet of Govinda, who stands on the shore of the Yamuna at Keshi Tirtha or Keshi Ghat in Vrindavan and attracts all the gopis by his transcendental loving service. Тот же, кого не радует так называемое счастье в материальном мире,
должен искренне захотеть найти прибежище у лотосных стоп Говинды, который стоит на берегу Ямуны, у Кеши-Тирхи или Кеши-Гхата, во Вриндаване и вдохновляет всех гопи на любовное трансцендентное служение ему. So that verse quoted from Bhakti Rasamrita Sindhu is a famous verse, and we find it quoted in many places. Это знаменитый текст из Бхакти Расамрита Синдху, и мы находим появление этого текста во многих местах. Just I'm reading it again. My dear friend, if you're indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshigat, casting sidelong glances. He places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appears very bright in the moonlight. Прочитаю этот текст еще раз. Дорогая подруга, если ты дорожишь мирской дружбой, не смотри на улыбающееся лицо Господа Говинды, который стоит на берегу Ямуны у Кеши-Гхата. Бросая взгляды краешком глаз, он прижимает флейту к устам, похожим на нежный, едва распустившийся цветок. Его божественное тело, изогнутое в трех местах, ярко сияет в лучах лунного света. Sakshat Vrajendra Sutta Ihanahi Ana Yeba Agye Kore Tare Pratimahena Jnana. Without a doubt, he's directly the son of the king of Braja. Only a fool considers him a statue. Нет сомнений в том, что это сам сын царя Враджи. Только глупец может принять его за изваяние. Se aparadi taranahika nistar goranarakete parde ki bolibo ar. For that offense he cannot be liberated. Rather, he will fall into a terrible hellish condition. What more should I say? Такой оскорбитель никогда не обретет освобождения, а наоборот, он опустится до ужасной адской жизни. Что еще можно сказать об этом? Purport: in his Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami has stated that those who are actually very serious about devotional service do not differentiate between the form of the Lord made of clay, metal, stone, or wood and the original form of the Lord. Комментарий. В Бхакти Сандарбхе Джива Госвами утверждает, что те, кто серьезно относится к преданному служению, не видят различий между образом Господа, сделанным из глины, металла, камня или дерева, и изначальным образом Господа. In the material world, a person and his photograph, picture, or statue are the same. В материальном мире фотография, изображение или изваяние человека отличаются. Excuse me, are different, not the same. In the material world, a person and his photograph, picture, or statue are different. Да, изображение, фотография в материальном мире человека отличаются от него самого. But the statue of Lord Krishna and Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead, are not different because the Lord is absolute. Но изваяние Господа Кришны и сам Кришна, Верховная Личность Бога, не отличны друг от друга, поскольку Господь абсолютен. What we call stone, wood, and metal are energies of the Supreme Lord, and energies are never separate from the energetic. То, что мы называем камнем, деревом или металлом, суть энергии Верховного Господа, а энергии неотделимы от их источника. As we have several times explained, no one can separate the sunshine energy from the energetic sun. Как уже не раз объяснялось, энергию солнечного света невозможно отделить от самого Солнца. Therefore, material energy may appear separate from the Lord, but transcendently it is non-different from the Lord. Таким образом, хотя материальная энергия кажется независимой от Господа, в духовном смысле она неотделима и не отлична от Него. The Lord can appear anywhere and everywhere because his diverse energies are distributed everywhere like sunshine. Господь может появиться везде и всюду, потому что его разнообразные энергии распространяются повсюду, как солнечный свет.
We should therefore understand whatever we see to be the energy of the Supreme Lord and should not differentiate between the Lord and his archa form made from clay, metal, wood, or paint. Поэтому во всем, что нас окружает, нужно видеть энергию Верховного Господа и не проводить различий между Господом и его образом арча, изображенным на картине или сделанным из глины, металла и дерева. Even if one has not developed this consciousness, one should accept it theoretically from the instruction of the spiritual master and should worship the archa murti or form of the Lord in the temple as non-different from the Lord. Даже если человек не развил такого сознания, он должен согласиться с этим теоретически и, последовав наставлению духовного учителя, поклоняться арча мурти, образу Господа в храме, как неотличному от самого Господа. Padma Purana specifically mentions that anyone who thinks the form of the Lord in the temple to be made of wood, stone, or metal is certainly in a hellish condition. В Падма-Пуране говорится, что человек, который считает, будто образ Господа в храме сделан из дерева, камня или металла, уже пребывает в аду. Impersonalists are against the worship of the Lord's form in the temple, and there is even a group of people who pass as Hindus that condemn such worship. Имперсоналисты выступают против поклонения изображению Господа в храме, и есть даже группа людей, которые выдают себя за последователей индуизма, но отвергают такое поклонение. Who's that? What group is that? Это что за группа такая имперсоналистов? Кто скажет? That maybe Mayavadis. I think probably referring here to Arya Samaj. О, Special Society. Наверное, здесь Шрила Прабхупада это имеет в виду Арья Самадж. At least nowadays they're not so well known, but you know, when Prabhupada was younger, they had a considerable influence in India, and they have their centers in many places, Arya Samaj. Сейчас Ария Самадж не так известна, но во времена молодости Шрилы Прабхупады эта Ария Самадж организация была довольно распространена и имела во многих местах свои филиалы. But Prabhupada continues, their so-called acceptance of the Vedas has no meaning for all the acharyas, even the impersonalist Sankaracharya have recommended the worship of the transcendental form of the Lord. Дальше Шрила Прабхупада продолжает. Их мнимая приверженность ведам лишена всякого смысла, ибо все ачарьи, включая даже имперсоналиста Шанкарачарью, советуют поклоняться трансцендентному образу Господа. Impersonalists like Sankaracharya recommend the worship of 5 forms known as Panchopasana, which include Lord Vishnu. Шанкарачарья и другие имперсоналисты рекомендуют поклонение 5 образам Панчопасана, в число которых входит Господь Вишну. Bhактиведанта Saraswati often refers to that as 5 God worship. Шрила Бхактиведанта Сарасвати говорит об этом как о поклонении 5 богам. Vaishnavas, however, worship the forms of Lord Vishnu in his varied manifestations, such as Radha Krishna, Lakshmi Narayan, Sitaram, and Rukmini Krishna. В отличие от них, вайшнавы поклоняются Господу Вишну в его различных проявлениях, таких как Рада Кришна, Лакшми Нараян, Ситарам и Рукмини Кришна. Mayavadis admit that worship of the Lord's form is required in the beginning, but they think that in the end everything is impersonal. Майявади признают необходимость поклонения образу Господа в начале духовного пути, но в конечном счете представляют себе истину безличной. Therefore, since they are ultimately against worship of the Lord's forms, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has described them as offenders.
За то, что майявади отвергают поклонение образу Господа, Шри Чайтанья Махапрабху называет их оскорбителями Господа. Srimad Bhagavatam has condemned those who think the body to be the self as Boma Ijjadi. Шримад Бхагаватам осуждает людей, отождествляющих себя с телом, и называет их Бхома Иджадхи. Bhoma means earth and Ijjati means worshipper. Бхома Иджа и Иджадхи значит поклонник. There are two kinds of Boma Ijjadi, those who worship the land of their birth, such as nationalists who make many sacrifices for the motherland, and those who condemn the worship of the form of the Lord. Бхома значит земля, а Иджадхи поклонник. К такой категории относятся два типа людей. Во-первых, те, кто поклоняется земле, на которой родились, например, националисты, готовые на многие жертвы ради своей родины. И во-вторых, те, кто отвергает поклонение образу Господа. One should not worship the planet, earth, or land of his birth, nor should one condemn the form of the Lord, which is manifested in metal or wood for our facility. Человеку не следует поклоняться планете Земля или земле, на которой он родился, и не следует отвергать образ Господа, сделанный из металла или дерева, ибо Господь предстает в нем ради облегчения нашего восприятия. Material things are also the energy of the Supreme Lord. Все материальное – это тоже энергия Верховного Господа. Hena Jai Govinda Prabhu Paino Jaha Hoite Tahar Charana Kripa Ke Pari Varnite. Therefore, who can describe the mercy of the lotus feet of him, Lord Nityananda, by whom I have attained the shelter of this Lord Govinda? Кто в силах описать милость его, Господа Нитянанды, лотосных стоп, благодаря которой я обрел прибежище у Господа Говинды? Okay, so I'll stop there today. Any question or comment? Давайте здесь остановимся. Какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста. Guru Maharaj, that we read here that on many upper planets, demigods and those planet dwellers, they worship Govinda, but we know that they are Sakama devotees. So what does it mean? So partially or part of their time they worship Govinda and part of their time they enjoy life. Is it like that? Вот мы знаем, что... Yeah, go ahead with the question then. Мы знаем, что эти полубоги, а их называют преданные Сакама. Но здесь говорится, что они постоянно поклоняются Говинде. Как нам понимать? Они часть времени поклоняются Говинде, а часть времени наслаждаются? It would appear to be so. I mean, but their you know, conditions of life are such that you know, sense enjoyment is available. You know, it's their environment is conducive for sense enjoyment, but at the same time they're devotees and they're absorbed in serving the Lord. So, похоже, что, конечно, вся их атмосфера располагает к наслаждениям, но поскольку они преданные, они также и погружены в поклонение Господу. So yeah, primarily they're devotees, they're servants of the Lord, but the Lord has granted them also comfortable material facilities. Прежде всего, конечно, они преданные Господа, но Господь наградил их также комфортными материальными условиями. Харе Кришна. So, following this idea, so devotees on this earth also could be like that, partially worshiping Krishna and partially enjoying.
Well, yes, it would appear to be often the case. Obviously, some devotees have, transcended that tendency for material enjoyment, but those are advanced devotees. Most devotees probably, they also have some aspirations, as it were, to enjoy at least some basic facilities. И я спросил Гуру Махараджа, что следуя этой же идее, то на этой планете тоже может быть так, что преданные поклоняются Господу, а часть времени наслаждаются. Вот. И Гуру Махарадж говорит, что такое, да, мы здесь наблюдаем, вот, но тот, кто поднимается на более высокий духовный уровень, вот, они больше погружаются в поклонение Господу, но у них также могут оставаться какие-то незначительные желания наслаждаться, то, что так и Господь устраивает. Those who are more spiritually absorbed will tend to be more, renounced on the bodily platform. Кто более духовно продвинут, тот больше отречен становится от телесных потребностей. But nevertheless, I mean, as we see in the Bhagavatam, there are many great kings who were also great devotees. So they had all facilities for opulent life, but in their consciousness, they were fully devoted to the Lord. Да, мы можем видеть много примеров в Священных Писаниях, Шримад Бхагаватам, о разных царях, у которых были разные царские возможности, богатства, процветания, наслаждения, но в то же самое время они были очень продвинутыми, преданными Господа. Once Prabhupada actually, he said, most of my disciples are trying for the heavenly planets. Как-то Прабхупада сказал, что многие мои ученики стремятся попасть на райские планеты. Anyway, even if you get there, service to Krishna is available. Так или иначе, если они даже туда попадут, то служение Кришне там также имеется. Yes. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот мы свои желания должны отслеживать свой уровень. А если, действительно, тебе хочется только воспевать, только, служением каким-то посильным заниматься, еще что-то, тут еще постоянно болеешь. Короче говоря, вот это является ли критерием того, что мы должны еще чего-то желать, еще. Но если ты так вот просто счастлив от того, что ты имеешь, вот это нормально, или мы должны чего-то желать большего, больше служения, больше занятий, или достаточно того, что ты воспеваешь и делаешь, что можешь, и очень счастлив. It is said that we have to detect our own spiritual level, and what if myself like performing kirtan, some other services, and that's it. So I am quite satisfied with that. Should I aspire for some more services, or just as I am now, that is okay? I think it's okay as you are, and just try to improve the quality of your chanting and your service as best you can. То, что находиться в таком положении, это нормально, но надо пытаться увеличивать качество того служения, которое вы уже делаете, воспевания других служений. Спасибо. Hare Krishna. Okay then,
So thank you very much. Now, Monday, I will be traveling. After return to Chiang Mai, we're going by car. So I will not be able to give class on Monday, but Wednesday should be okay. В понедельник лекции не будет, потому что мы будем путешествовать, доедем до Чанмоя, и там будем путешествовать, но в среду нормально, лекция будет продолжаться. Харе Кришна. Харе Кришна, dear Guru Maharaj. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да, Jai. Shrila Prabhupade ki jai. да, Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. да. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Haribo. Haribo.